And today I will wish you welcome with a Persian yoke. And this yoke belonged to our oldest son. And he owned this yoke. Aber heute wollen ich ihn willkommen mit einem Joik von Leuten unseres ältesten Sohn. Dieses Joik ist für ihn. A little bit nervous. That's good. Thank you. Yeah, Sami Autumn. On this excursion, I will talk about a little bit about our culture, lifestyle, and what we can harvest from the nature. And we will also give you lots of tastes from the nature. Dieses Herbst wolle ich von der samischen Kultur sprechen, was wir im Herbst machen und was wir von der Natur essen können. We used to say nature is our culture. For that reason we have to take care about the nature. Wir sagen, dass Natur ist unsere Kultur und das ist warum wir muss die Natur nicht zerstören. And first plant that we talk about, it's about this plant, Angelica. Und die erste Pflanze, ich spreche, ist dieses Pflanz Angelica. And this plant is widespread on this peninsula, and it's very tall. It's about so tall. Und dieses Pflanz haben wir sehr viele hier im Halbinsel. Es ist ein ganz großes Pflanz als dieses. And it's also very healthy, this plant, because this plant raises the immune system. Es ist auch ein sehr gut für Ihren Health und Ihren Immunsystem. And we can use all this plant, and the start of this we can make candy and also use as vegetables. Wir brauchen die ganze Pflanze, die Stilke. Die Stilke brauchen wir von Candy und sagen Sie einmal bitte. Vegetables. Und für Gemüse. Ja. And off the top of this plant you see this rose. Of this rose we can pick seeds and use these seeds as spice. Von dieses Rose nehmen wir die Frühen und wir brauchen als Gewürz. Danke. And of the leaves we can make tea. And this evening we will serve a cup of tea made of these leaves. And there is no sugar in the tea. Von dieses Pflanze machen wir einen Tee und wir servieren nun. Gibt keine Zucker in diesem. To winter, 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 spring, 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 summer, 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 autumn, and then autumn again. Ich glaube, sie es versteht, aber ich kann nicht so schnell sprechen. And we are one people living in 4 countries. For us there is no borders, even the borders are there. We feel it's no borders. Wir sind eine Leute, aber wir leben in 4 Ländern. Die Grenze ist da, aber nicht für uns. And we have also own flag. This flag was decided in 1986. It's also accepted by all the 4 countries where Sami people live. Norway, Sweden, Finland and Russia. Wir auch haben unsere eigene Fahne und diese Fahne ist akzeptiert in alle die 4 Länder. Norwegen, Schweden, Finnland und Russland.
And the blue whole circle you see is symbol for the moon, and red one symbol for the sun. We used to say we have son and daughter of sun and moon. Das blaue Halbzirkel ist für die, vad blir det med sola? Ja. Ist für die Sonne und die rote ist für den Mond. Und wir sagen, wir sind Sohn und Töchter der Sonne. And all the circle symbol for the shaman drum. Und die ganze Zirkel symboliert auch die Schaman-Trommel. And you see we have 4 colors in our flag. These colors you also find in our traditional clothes. Und Sie sehen in die Fahne 4 verschiedene Farben und diese Farben brauchen wir auch in unsere Kleider. And we have a lot of different designs on the clothes. It depends where we come from, north, south, or which of the 4 countries we belong to. Wir haben viele verschiedene Design in Kleider. Im Nord ein nördlicher Design, im Süd ein südlicher Design. And we don't use this clothes daily anymore, but so often we want to use it, then we wear these clothes. Wir brauchen nicht dieses Kleider jeden Tag, aber wann wir wollen, dann brauchen wir. And in some places you can see on the clothes, are you married or unmarried? You don't have to ask about it. Manchmal können Sie sehen von dieses Kleider, wo verheiratet ist oder nicht. Sie müssen hier fragen. One question. Yeah? Could you see it by the men or by the women? Or by both, that they're married or not married? In some places you can see both, Okay. man or woman. Mm-hmm. But not in my clothes. Ska du översätta mig? Eller? Ja. Our next plant or tree and we talk about, it's about this tree, willow tree. We use this tree for 3 things. Ich wollte von dieses Trä sprechen. Es ist einen, where is it? Weide. Weideträ. And this tree grows almost everywhere, close to the road, outside this house and on the mountain also. Und dieses Bäume haben wir sehr viele hier. The first thing we use this is to smoke the rainy meat. Wir brauchen dieses Bäume von die Rentierfleisch zum Rauchen. And before we smoke the rainy meat, then we first lie the meat in the salt overnight. Aber zuerst nehmen wir das Fleisch im Salz über die Nacht. After then, we hang this rainy meat inside the Sami tent, like a teepee, and make fire inside the tent. And this tree make lot of thick white smoke. Zuerst trocknen wir das Fleisch ein bisschen und wir brauchen dieses Bäume und es macht sehr viel Rauch. And if you ask me how long time I used to smoke the rainy meat, then I will answer you 3 or 4 fires. Muss ich fragen, wie lange Zeit die rauchen, dann sage ich 3 oder 4 Feuer. And next thing we can use this willow bark from the willow tree is to impregnate the ready leather. Und wir brauchen dieses Weide von die Imprägnation des Rentierpelz. And this is the leg skin of the reindeer. Of this we make winter mittens, winter shoes and also winter trousers. Dieses ist die Pelz von der Leg des Tiers und wir brauchen es für Handschuhe, ja, für ganz die Kleider. And to prepare the leather, we use this type of tool to scrape the leather in this way. Wir brauchen dieses Werkzeug zum Präparieren. After then, we take the bark of the willow tree, boil it just only in water. So we smear this leather in this way so it's been soft, easy to work with, and waterproof. And I think it's been much more waterproof than Gore-Tex. Even we don't use any chemicals, only nature way to prepare the leather.
Und wir brauchen den Rind von der Willow Tree und wir imprägnieren. Es ist sehr viel besser als ja. And this is a winter shoes made of this leg skin. Es ist Winterschuhe gemacht von diesen Legpads. And as sewing thread, we use tendons from the reindeer. Und wir brauchen Zähnen von den Rentieren für dieses. And you see inside the shoes there is a special type of grass. This grass we used as insulation inside the shoes. Und in dieses Schuhe haben wir ein spezielles Gras für Insulation. And to have a best effect of this grass, you don't use any wool socks inside the shoes. Only this grass inside the shoes and then naked foot. And I promise you, it will be warm enough, even for minus 40, minus 50 degrees in the winter time. You're welcome to come and try. Wir brauchen ein nackenes Fuß inside die Schuhe. Es ist sehr gut. And third thing we can use this willow bark is as painkiller. If you have headache, you can only take the bark of this willow bark and chew it. It will help you because willow bark contains aspirin. Die Rind von dieses Willow brauchen wir auch als Medizin. Es einhält Aspirin. And it's also reduced fever level, this bark. Und dieses Rind ist also Fiebermittelfieber senkend. Danke, fiebersenkend. And this evening we will serve you a piece of this willow bark. You don't have to swallow this bark, you only chew it and spit in a cup afterwards. Und Sie können heute etwas von dieses Rind versuchen und kauen. Sie müssen nicht im Magen. So. Das soll es nicht runter. Ulagitu. Ja, das wird die Koppe. How it taste? Bitter. Bitter. Yeah. We used to say, medicine don't have to taste good. Wir sagen Medizin soll nicht gut schmecken. Ja. Die Rinde von? Yeah, and Sami language is my first language, a mother tongue. In our home, we only speak Sami language, not Norwegian at all. Sami-Sprache ist meine Mutterzunge und meine erste Sprache. Im Heimat sprechen wir nicht Norwegisch. And we speak North Sami, the most used Sami language. And we have 9 different Sami languages. And we don't understand as South Sami, because it's so different from our language. Oh. Und hier sprechen wir Nordsamisch. Es ist 9 verschiedene Sami-Sprachen. Und die Südsamisch können wir hier nicht verstehen. And the Sami language is in the same language group as Finnish, Hungarian and Estonia, but we don't understand as Finnish, even we live close to the Finnish border in the wintertime. Die samische Sprache ist sehr viel verwandt mit Finnisch, Ungarisch und Estonisch Sprache. Aber wir verstehen zum Beispiel nicht die finnische Sprache. Back in time, the Norwegian government, they decide all the Sami people have to become Norwegian and only speak Norwegian. It was not allowed to speak Sami language at all. In alten Zeiten sagen die norwegische Regierung, sie können nicht Sami sprechen. Es war verboten, Samisch zu sprechen. For that reason, many Sami people haven't learned their own mother tongue. Und das ist der Grund, warum viele Sami-Leute nicht Sami sprechen. But today it's much better. Sami language is the second official language in Norway today. Aber heute sehr viel besser. Sami-Sprache ist das
zweite offizielle Sprache in Norwegen. And what else is it? Samisk språk. Yeah. And today we have also own kindergarten in Sami language, some places Sami schools, high schools, and we have also own university. Aber heute haben wir Kindergarten in Sami-Sprache, Schule in Sami-Sprache und etwa auch in Hochschule und Universität. And today we have also own newspaper in Sami language, own radio station, and we can see the news on television for 15 minutes every day. Und wir haben unsere eigene Zeitung in Sami-Sprache, Radio und Fernsehen. Und wir können Sami-Neuheiten sehen jeden Tag für 15 Minuten. And we have also own alphabet, different from the Norwegian or English alphabet. Some letters are totally different. As a C with a V over, pronounced che. We have so S with a V over, pronounced ash, anch, ang. Und wir haben unser eigenes Alphabet. Es ist sehr verschieden von Norwegisch oder Englisch. Wie er sagt, ich verstehe nicht. Our language is very rich language to describe the nature. So we have about 300 different words for the snow. And the reason why we have so many words for the snow, because almost all the time the food for the reindeer is under the snow. Unsere Sprache ist sehr reich von Natur und Naturbeschreiben. Und wir haben etwa 300 Wörter für Schnee. Darum, Schnee ist sehr wichtig und die Rentiere findet die Essen unter dem Schnee. Have you ever heard my language before? Haben Sie meine Sprache gehört? No. Never? No, never. I think I will speak a little bit so we can listen how it sounds. Ich sage nichts. No kun tällä haluaa min vaimo kielä, tehdään kuessit, ei kuessi kuulla min kielä ouda. Mutta mun on raamis kohdalaan saamen kielä, ja minä kanalla hui parre vahtaiki kielas, vain nuora hältään ja tahkalla mossaan kielastis, häli vahtaan ja välillä röftölötä. Min vaimo kielä. I will translate by myself in short. I say I'm very proud to speak Sami language, and I think it's a bright future for the language because youth people, they use it, and also those people who haven't learned one of the Sami languages, they want to learn it and bring it back. Sagt, ist sehr stolz für die samische Sprache und die jungen Leute heute wollen die Sprache lernen. And when I began at school, I was 7 years old, sent to the border school, far away from my parents. I couldn't speak Norwegian at all. Because my parents, they are still alive, 85 years old, and they only speak Sami language. Wann ich 7 Jahre alt war, musste ich nach Internatsschule gehen. Ich konnte nicht Norwegisch sprechen. Aber meine alte Eltern ist 85 Jahre und können nur Sami sprechen. Did your parents send you to boarding school, or did the government say you had to go? Yes. We have had no choice. No, Choice. There was a strong policy of educating the Sami kids in the Norwegian language. So whether they like it or not, they had to go to a Norwegian school. There was no options. Are any Sami people still nomadic? Do they follow the reindeer, or people live in one place now? And we are a type of nomadic people because we move with the reindeer from the inland to the coast, and we follow the reindeer to the coast and in the autumn to the inland. And reindeer, they decide when we have to move, not we.
Wir sind Nomaden in die Weg, dass wir gehen mit die Rentier im Sommer und Winter. Und die Rentieren sagt, wann wir gehen oder nicht gehen. Nicht die Samen, aber die Tieren. And do you want to learn more Sami than just only Bore Baby? Wollen Sie etwa mehr als Bore Baby lernen? I think we can count to 10 together. It's very easy. Wir können nach der Skafsi, Oftsi, Loi. And now it's time to repeat. Let me hear. Oktis, Okta, Swan. I think we have to do once more. Okta, Vekte, Kolma, Njaja, Vihta, Kohta, Chieja, Kafsi, Oftsi, Loi. But it's more difficult when we count from 11 up to 20. Do you want to hear? Yes. Yeah. I begin with 11. Oktan plockar, Götterna plockar, Kolmarna plockar, Järna plockar, Vehtarna plockar, Kohtarna plockar, Tjejarna plockar, Gatsarna plockar, Otsarna plockar, and 20 is Kvekte, Loi, 2, 10, and 30 is Kolma, Loi. So easy. Yeah. And as I said in the beginning, we will serve you lots of tastes from the nature. And this evening we will serve you stockfish. And stockfish have been a very important export product from the north for hundreds of years. Wir wollen also etwas trockene Fisch servieren. Und diese trockene Fisch wird sehr wichtig von Export von den Norden, von den Nord. Stockfish. It's dried cod. Es ist getrockene Dorsch. And there is no salt in the stockfish. Keine Salz. And we will also serve you a piece of dried rainy meat. Und wir servieren auch ein bisschen geraucht Rentierfleisch. And rainy meat, it's such healthy as fish. That shows the modern science today. Rainy meat contains omega-3. Rentierfleisch ist sehr gesund. Es enthält viele Omega-3. And we eat almost every part of the reindeer. Also eyes and intestines. It's very delicious. Und wir essen die ganze Tiere, alles. Yeah. Do it. And before we hang this reindeer meat to dry in the winter time, then we first dry the meat in the salt overnight. After then you hang it outside in the winter time. It's hang about 2 to 3 months outside. After then it's already ready to eat it. Nach dem Schlacht die Tiere, dann haben wir die Fleisch an die Außenseite im Winter. Und dann können Sie die Fleisch essen. And we will also serve you these berries, cloudberries, gold of tundra. Und wir servieren auch dieses Beeren, es ist die Gold von die Tundra, Goldbeeren. And this plant is not so tall, it's about 10-12 centimeters tall, and this berry is grown wide. Und dieses Pflanze ist ein ganz kleines Pflanze, nur 10-12 Zentimeter. Und wir haben sehr viel hier. And this berry is also very healthy because cloudberry contains lots of C-vitamins. Und dieses Mutterbeeren ist auch sehr gesund, weil enthält sehr viele C-Vitamine. Yes, and you can bring that. And the dark one is dried ready meat, and white one is stockfish, and in the middle, of course, cloudberry. And in the cloudberries, there is no sugar in the cloudberries, directly from nature.
Der dunkle ist die Rentierfleisch, der weiße ist getrocknete Fisch und dann die Moltebeeren. Und die Moltebeeren keine Zucker. Is it first time you taste? Und dann machen wir im Ohren des Tiers Marke für jede Familie. And only in Finnmark County there is 2,600 different earmarks. It's space for so many earmarks. Even the ear is very small, so we have a good system. Und im Finnmark-Bezirk haben wir etwa 2600 verschiedene Marken im Ohren. And both of them have antler, female and male reindeer. And male reindeer, they lose the antlers at the mating time in October. And female, she loses her antlers after birth in May. But both of them have big new antlers in autumn again. Die Rentiere haben die beiden Geweihe. Die Kuh hat die Geweihe das ganze Jahr, aber er verliest die Geweihe nach der Paarung. And Sami handcraft is also very important in our culture. And this is a traditional cups made of oat growth and birch wood, often decorated with reindeer antlers. Auch Handicraft ist sehr wichtig in Sami-Kultur und dieses ist aus Holz gemacht und mit Rentiergeweihe dekoriert. And also for the knives, we use reindeer antler and reindeer skin. Auch für die Messer brauchen wir Rentiergeweihe und Rentier, nicht Pelz, aber... But you see, I have a bigger knife. Yeah. This is also traditional Sami knife. And we used to say about this knife, this is a universal knife. You can use this for almost everything. Cut the bread, slaughter the reindeer, earmark the reindeer cards, use this as an axe and also a screwdriver. Und diese etwa größere Messer brauchen wir sehr viel. Für die Schlachten, so alles ja. Schlachten für Holz und auch für die Ohrenmarken. And this knife is so important for us. And every time when you go up to the mountain, then we have this belt with us and a knife. And if I have this with me, then I'm totally naked. So important. Und dieses Messer ist sehr wichtig, wenn wir im Gebirge gehen, nehmen wir immer dieses Messer mit uns. Und wenn wir nicht die Messer haben, dann gefühlen sie allein. And we can also harvest perfume from the nature. And this grass called we in Sami language, Njalka Heisoedi. If I translate to English, then it's been good smell grass. Und wir können auch von ein spezielles Gras Parfümen machen. In English, I think it's called sweetgrass. And this grass contains coumarin. Und dieses Gras enthält Kumarin. Aber was ist Kumarin im Deutsch? Kumarin. Ja, Kumarin. Naturligt latinskt namn. Okay. Yeah, and when you eat, you maybe drink something. Wenn Sie essen, dann vielleicht trinken Sie etwas. Before we give you something to drink, we talk about this plant, rose root, northern ginseng. Aber zuerst sprachen wir ein bisschen von dieses Pflanz. Es ist ein Rosenrot. And this plant is also widespread on this peninsula. Rosenwurz. And this plant is also widespread on this peninsula. Und dieses Pflanz haben wir sehr viel hier. And it's also a very healthy plant, because this plant reduces the level of physical and mental stress. Und dieses Pflanz ist sehr gesund.
wir brauchen von Physik und psychisch Stress. And this evening we will serve you a snaps. We have put this root in 40% alcohol. And it's very tasty. And when you swallow this, you feel a bit warm inside. Und wenn Sie dieses trinken, dann kommen Sie sehr heiß im And rose root, it's also natural Viagra. Und dieses Rosenholz kallen wir auch Viagra. Meister. 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 Oh. Oh. Very strong taste. Good. You like it? Sehr aromatisch. Yeah, and do you have any questions so far? Haben Sie einige Fragen? Ich habe noch. Yeah? Yeah? Are the reindeers dangerous with the horns, like bulls? No. Poke you? No. Never. But in the fence, they can be stressed and angry. Yes. And then they can. It's very dangerous work to work with the reindeer in the fence. Okay. Natürlich in eine große Einhangung. Die Tiere sind stressig. Dieses und dieses, es ist ganz gefährlich. Ja. But they never attack the people in the free Aber für Leute keine Probleme. If the people move with the reindeer, what do their children do about schooling? In the older days, they do it, but not today, anymore today. Okay. Because we are modern people as older people. So in inland, there we have modern houses as older people, and on the summerland we live on a cabin, on the mountain. Wir sind moderne Leute, wir haben moderne Häuser und im Winter und im Sommer leben wir in Kabinen oder Hütten hier. Ja. Yes? Ja. Diese Cloudbeeren, kann man die nur gekocht essen oder auch roh? Ja. Both of them. Beides. Die beiden. Yeah? Ah ja. Ich verstehe ein bisschen Deutsch. Ah, wunderbar. Gelernt von den Gästen. Es ist leicht zu verstehen Deutsch. Ja, Yeah? viele sagen, Deutsch ist schwer. Sehr gut. And next product I will talk about, it's about the resin from the pine tree. Und dann wollte ich von den Sapf, von den Pine Tree. Kieferträd sprechen. And we will give you an ointment. We have made ointment. This ointment is made of resin from the pine tree mixed with olive oil and beeswax, so it's been possible to smear on the skin. Wir wollen in einen Resin. Dann können Sie es hier schmieren. And this ointment heals wounds, dried skin, and also dried lips, because resin contains it is the plant of this crowberry. Es ist die Pflanze Some berries here. Beeren. And this berry is also very healthy because this contains C vitamins, antioxidants, and it's so good for the eyesight. Und dieses Beeren ist ja sehr gesund. Es enthält Antioxidanten und C-Vitamin. And I remember when I was a little boy, I used to go to the hill and stay there all the days and eat these berries. When I come home, I was blue on my tongue. Wenn ich ein Junge war, gehe im Gebirge und dieses Beeren sehr viel essen. Und wird blau und schwarz, die ganze Ansicht. Ah ja. And if you eat this crowberry in spring, it tastes like a bad red wine. I remember first time I taste red wine, I was thinking, this is the same taste as crowberry in spring.
Nee. Wenn Sie dieses Krähenbeeren im Frühling essen, es schmeckt als ein sehr schlechtes Rotwein. Yeah. And this evening we will serve a glass of this crowberry juice. Und Sie nehmen nun ein Glas von dieses Krähenbeersaft. How we taste these berries? You like it too? It's not hard. No? No. Just a little bit bitter. It's bitter, ja. Yeah, thank you. Yeah. But we have different kind of berries we can eat. We have blueberry, crowberry, cloudberry and lingonberry. Wir haben verschiedene Beeren, wir essen. Wir haben Krähenbeeren, Multebeeren. Heidelbeeren. Schmeckt ein bisschen nach Heidelbeeren. Heidelbeeren. Okay, Wir haben am mindesten 4 verschiedene Beeren. Ja. Yeah, and I will also show you this bed. Traditional bed for the babies, called Kirka in Sami language. Dieses ist ein traditionelles Bett für das sehr junge Kind. And this is made of wood and covered with reindeer skin. Es ist gemacht von Holz und Rentierleder. And this bed is over 60 years old. I have slept in this one. My brothers and sisters, our children have slept in this. And last man who slept in this is our grandson. And he is on the picture there. Und dieses Bett ist etwas 60 Jahre alt. Die ganze Familie hat in dieses geschlafen. Und der letzte ist der kleine Boy. And on this pattern, on this band, you can see, is it made for a boy or a girl? Oh yeah. You don't have to ask about this. Und Sie können vom Design um dieses Band sehen, wo es ein Junge oder ein Mädchen ist. And this pattern show, this is made for a boy. If it should be a pattern for a girl, then it's zigzag, but still in the same color. Wann es für ein Mädchen ist, es ist in Zigzag, aber dasselbe Farbe. The thin sign as it closes? You're close? You can No. see? Oh, yeah. And more questions. Have you more questions? Any more? Yeah? Do the reindeers eat the berries as well? No, never. They never eat the berries. What do they eat? Just grass? Grass and in the wintertime moss. Ah, yes. This not? No, The green one? No? no. And there is a lot of the predators who can attack the reindeers. We have the eagle is dangerous for newborn reindeer calves, and we have lynx and wolverines. Ja, da sind 3 oder 4 verschiedene Tiere. Es ist die Wolf natürlich und die Igel. Adler für die ganz kleinen Rentiere. Und es ist ein nicht Vielfraß. Vielfraß. And so it's a big problem for the reindeer herders because it's too many reindeer. No, predators, because government had decided we want to have so much of this predators. Dieses ist ein sehr großes Problem für die Rentierzucht, weil die Regierung sagt, wir wollen dieses
Predatortieren behalten. Ja. Ja. Naturschutz. Ja, ja. And we have also very strong nature belief. If we want to build something, put up the Sami tent or house, then we have to ask nature for permission. Oh. Wann wir ein neues Haus oder ein Zelt wollen machen, dann mussten wir die Natur fragen von die Natur mussten ja sagen. The reason why we ask nature for permission, because in our belief, we believe someone has stayed on this place before, or maybe are still living on this place. Und wir mussten fragen, weil in samischer Kultur glaubt man, dass es heißt Leuten hier früher gewesen. Und wir mussten fragen, ja oder nein. And forgot that question we spoke of. Nein. Now, the way we ask nature for permission, we go quiet in ourselves and ask for peace and harmony to stay on this place. Wir gehen in unsere Selbst und dann fragen wir die Natur, ist es okay oder nicht hier zu leben. And it's a good way to show the respect for the nature, because we have only one Mother Earth to take care of. Und wir glauben, es ist ein gutes Weg, um Respekt zum die Natur zeichnen. Warum wir haben einen Globe. Ja. Wir haben nur eine Erde. Eine Erde. And Christianity didn't came to the Sami people before in the end of the 1600. Und die Christentum kam nach den Sami-Leuten nur an die Ende des 1600. And the church, they mean lot of things belong to our nature belief was heathen. So they decide all the Sami people had to become Christians. Und die Kirche glaubte, dass die Sami-Leute und die Sami-Kultur Heide waren. Und dann, ja. And this is a drum a shaman used when he wants to come in contact with the nature spirits or in the trance. Dieses ist ein Trommel, die Schaman gebraucht hat, wenn mit Natur sprechen wollte. And the church, they decide this is a heathen element, they want to collect them, they did it, and they burned all of this drum. And today it's only few left again, and they are of course in the museum today. Die Kirche hat gesagt, dass diese Heide ist, und sie hat es gesammelt und verbrannt. Weil es heute nur ich will dieses Trommeln brauchen. Es ist nicht modern, aber ein bisschen alt. And this is made of wood inside here and covered with reindeer skin. Es ist gemacht von Holz und Rentierleder. But first, sound check.
And that was a short story about our culture and lifestyle and what we can harvest from the nature. Dieses war ein ganz kurzes Präsentation von wie wir leben und wo wir, was wir von der Natur nimmt. I could stay here for a couple of hours and speak and speak and speak, but I think you also want to reach the boat in the next harbor, or? Ich kann viele Stunden hier sprechen, dieses, aber vielleicht Sie wollen das die Schiff nehmen. I will wish you a good journey with Hurtigruten, and maybe I will see you once more in my life. I hope so. Ich wünsche Ihnen ein sehr gutes Fahrt mit die Hurtigruten und vielleicht sehen ich Sie später im ja. And in the end, I will say thank you in my own language. Und dann wolle ich Danke sagen im Sami-Sprache. Thank you, it's Kiitu or Ologiitu. Ologito. It's a many Thanks. lots of thanks. Yeah. Kiitu, thank you. Dankeschön. Vielen Dank. Yeah, old puppy, I was on your age. Puppy. Young dog. Yes. You want to hear the puppy joy? Yeah. Yeah. When I look at puppy joy, then you hear it. You look about the puppy. Yeah. And it sounds like this. Did you know there's a movie out about the Sami people? Before I even knew I was coming here, Yeah. it's on Netflix or Amazon. And it's the story of a young girl who's Sami and gets sent away to school.